Good evening and welcome to State of Business on Art Television. I'm Tamiru Nimsat. Let's have a look at the headlines. Sri Lanka must adopt a path of fiscal and macroeconomic discipline, President tells in his budget speech. State sector employees to receive an increase on cost of living allowance, Budget 2024 reveals. News in detail. The government will raise state salaries by 10,000 rupees by hiking a cost of living allowance to 17,800 rupees. President Ranil Wickremesinghe said this in the morning, presenting the budget for the year 2024. President briefed that due to the existing government expenditure, the proposed increased payments will be given from April as tax revenues came in. President Ranil Wickremesinghe, in his capacity as Minister of Finance, commenced the presentation of the appropriation bill for the 2024 fiscal year. President Wickremesinghe explained the hardships endured over the past year and the challenges he accepted when taking charge of a bankrupt nation. The President further said that pensioners will be given an increase in their allowance of 2,500 rupees from April 2024. රජයේ සේවකයන්ට 2015 වසරෙන් පසු වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබී නැහැ. මේ නිසා රාජ්‍ය අයවැය සමබරතාවය නොබිඳු අයුරින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහනයක් ලබා දීමට මා යෝජනා කරනවා. රජයේ සේවක සංඛ්‍යාව මිලියන 1.3ක් පමණ වෙනවා. ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමස්ත සමාජික සංඛ්‍යාව මිලියන 5කටත් වැඩි. මේ රජයේ සේවකයන්ට දැනට හිමි වන්නේ රුපියල් 7,800ක ජීවන වියදම දීමනාවක්. අපි 2024 ජනවාරියේ සිට ජීවන වියදම් දීමනාව 17,800ක් දක්වා රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරනවා. මහා භාණ්ඩාගාර වස්ත්‍රයේ ආදායම් ලැබෙන පටන් ගන්නේ පෙබ්‍රුවාරි මාසය වන විටයි. ඒ නිසා මේ දීමනාව වැඩිවීම මාසික වැටුපට එකතු කරන්න අපට සිදුවන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ සිටයි. ජනවාරි සිට මාර්තුව දක්වා හිඟ මුදල ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට වාරික වශයෙන් මාස 6ක් තුළ ලබා දීමට අපි පියවර ගන්නවා. විශ්‍රාම වැටුප් රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නන් ගණන 7,30,000ක්. ඔවුන්ට දැනට ලැබෙන රුපියල් 3,525ක මාසික ජීවන වියදම දීමනාවක්. අපි රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නන්ගේ මාසික ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 6,025 දක්වා රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා. මේ වැඩිවීම 2024 අප්‍රේල් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. The budget 2024 aims to raise the tax revenue by 47.1% to 3,820 billion rupees compared to this year's estimated 2,596 billion rupees, and the most tax revenue is expected from taxes on goods and services. President Wickremesinghe, in his capacity as the finance minister, said that the tax revenue has been planned to increase in a move to prove Sri Lanka's commitment to the International Monetary Fund. රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා මෑතකදී ප්‍රයත්න රාශියක් ගෙන ඇති අතර පෙර කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක බොහෝමයක් අසාර්ථක වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකීමද යොදා ගනිමින් ආදායම් පරිපාලන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම, ප්‍රතිසංස්කරණය වේගවත් කිරීම, මානව සම්පත් සම්බන්ධයෙන් පවතින යල් පැන ගිය රාජ්‍ය විධිවිධාන වැනි බාධකයන් මගහැරවීම විසඳුම් ලබා දීම, නවීන කාර්යක්ෂක හා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආදායම් පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම අරමුණ කරගනිමින් නව ආදායම් අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා කරනවා. මෙම ආදායම් අධිකාරිය පිහිටවීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා විශේෂ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම් මුදල් අමාත්‍යාංශ යටතේ පිහිටවීමට යෝජනා කරනවා. ගෝලීය ආර්ථික සම්බන්ධතා අපනයනය සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ පුළුල් කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තරඟකාරී ආර්ථිකයක් අප නිර්මාණය කරගත යුතුයි. මේ සඳහා අපේ කලාපයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් සමග විස්තීර්ණ වෙළඳ කිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට අප ක්‍රියා කරනවා. තායිලන්තය, ඉන්දුනීසියා, බංග්ලාදේශය, චීනය සමග නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඉන්දියාව සමග ඇති නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම පරිපූර්ණ ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගිතා කිවිසුමක් දක්වා පුළුල් කර ගැනීමට පියවර ගනිමින් සිටිනවා. President Ranil Wickremesinghe also said that 20% stake in state-owned People's Bank and National Savings Bank will be sold to strategic investors or the public. He explained that the plan is to improve the capital and support the future growth of the two state-owned banks to reduce the burden on taxpayers' funds. දීර්ඝකාලීන
බැංකු ස්ථායිතාව සම්බන්ධයෙන් සියලු විචක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සහතික කිරීමට රජය උනන්දු වෙනවා. මේ සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදල වැඩසටහන මගින් සහාය දක්වන පද්ධතිය වශයෙන් වැදගත් බැංකු සඳහා ස්වාධීන වත්කම් තත්ත්වයක් සමාලෝචනය පැවැත්වුවා. මේ වත්කම් තත්ත්වය සමාලෝචනයේ මූලික ප්‍රතිඵල මගින් පෙන්눔 කරන්නේ විවක්ෂණ පදනමක් මත අමතර ප්‍රාග්ධන එකතුවක් ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාවයයි. ඒ අනුව බැංකු පද්ධතියේ ප්‍රාග්ධන වැඩි දියුණු ක්‍රියාවලියට සහායවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 450ක් වෙන් කිරීමට මම යෝජනා කරනවා. බැංකු අංශයේ ප්‍රාග්ධන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යෝජිත ප්‍රතිපාදන දිගුකාලීනව බැංකු අංශයේ ස්ථාවරය සහතික කරනවා. බදු ගෙවන්නන්ගේ අරමුදල මත ඇති බර අවම කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ රාජ්‍ය බැංකු දෙකේ අනාගත වර්ධනයට සහාය වීම සඳහා විශාල රාජ්‍ය බැංකු දෙකේ කොටස් වලින් 20%ක් උපාය මාර්ගික ආජීවයන්ට හෝ මහජනතාවට ලබා දිය යුතුයි මම යෝජනා කරනවා. රාජ්‍ය hey අපි දෙන්නේ all the depositors can buy the shares. That's what we decided when we in government in 2017. What are you shouting now? The same thing. When we proposed it from the UNP. No, that's all. You are going to shout. You are going to shout. After that, we might sell another 10-15% if necessary to outsiders. But we have kept some monies we have kept a lot for the employees and the depositors. No one else has done it. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. The budget for the next year also includes an increased allocation for capital expenditure reaching 1,260 billion rupees, equivalent to 4% of the gross national product. President Wickremesinghe also said that a dedicated allocation of 10 billion rupees is designated for the rehabilitation of deteriorated rural roads and another 2,000 million rupees will be allocated for the restoration of roads and bridges damaged by natural disasters. ආර්ථික අර්බුදය නිසා ව්‍යාපෘති ගණනාවක් වැඩ කටයුතු తాවකාලික නවතා දැම්ම. මෙම ව්‍යාපෘති යලි ආරම්භ කර හිම කිරීමට සහ මා විසින් ආයවැය කතාවේදී ඉදිරිපත් කර ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට තවදුරට බිලියන 55ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන යොදවනවා. මේ මුදල් අප ලබා ගන්නේ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂය වෙතින් රුපියල් බිලියන 55ක් ප්‍රාග්ධන වියදම් ශීර්ෂය වෙත මාරු කිරීම මගින් එවිට ඉදිරි වසරේ සංවර්ධන කාර්යයන් වෙනුවෙන් අප යොදවන සම්පූර්ණ ප්‍රාග්ධනයේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1 බිලියන 2260යි. ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන 1 බිලියන 260යි. අපේ දල දේශීය නිෂ්පාදනයේ 104යි. පසුගිය වසර කිහිපයේ සිටම ග්‍රාමීය මාර්ග නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමේ අසුරිතාවය නැති වුණා. මේ අබලංගු ගාමීය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කිරීමට මම යෝජනා කරනවා. ස්වාභාවික විපත් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ අපට අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. ගම් වතුර සහ න්‍යායම් හේතුවෙන් මේ රට මාර්ග පද්ධතියටත් පාලම් ගණනාවටත් හානි සිදු වුණා. මේ ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් හානියටපත් මාර්ග සහ පාලම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට රුපියල් මිලියන 2000ක් බිලියන 2ක් වෙන් කර තිබෙනවා. Aiming to foster entrepreneurial mindsets among school children in Sri Lanka, the Ceylon Chamber of Commerce, together with the Ministry of Education and the International Labour Organization, is set to host the Schoolpreneur 2023. The organizers of the event announced that the event is scheduled to be held on the 16th of this month at a press conference recently. The program is set to span across all 9 provinces of the country. The organizing committee said that one district will be chosen from each province to hold the event. Accordingly, the events will be held in Anuradhapura, Badulla, Colombo, Galle, Kandy, Puttalam, Ratnapura, Trincomalee and Vavuniya. Entrepreneurship delivers an array of benefits to society, including income generation, employment opportunities, innovation,
empowerment, and economic sustainability. Yet, entrepreneurship remains a rare trait in our country. A large proportion of our youth continue to opt for traditional employment rather than pursuing entrepreneurship due to a variety of reasons, ranging from lack of adequate training and exposure to public perception. The need to foster awareness and self confidence among our school pupils in entrepreneurship is paramount. This can truly be a catalyst for changing their lives and unlocking their potential to contribute significantly to Sri Lanka's economy. Speaking at the event, the country director of the ILO, Simrin Singh, said that the ILO is working towards bridging the nexus between school and work transition in a number of countries. She said that schools should provide the necessary skills for graduates to work in an ever-evolving atmosphere and landscape. The private sector can only do so much. The public sector has also an equally important role to play because they're also responsible for these very children that are in school to make sure that their education prepares them for a future and makes them ready for a world of work and a diverse world of work, whether they want to join the private sector, whether they want to join the public sector, whether they want to be self-employed. All of those aspects are born at the school age level. It's not easy to do. One of the areas that the ILO has been working on in Sri Lanka, but in many countries around the world, has been trying to bridge the nexus between the school to work transition. And what are the skills at school that you need so that you are ready? Schools are not just preparing you to become the next PhD candidate. Schools need to prepare you to be able to work in a very ever-evolving, changing atmosphere and landscape. And for that, it cannot start once you graduate from school or once you have a degree. That is, unfortunately, some of the things we've seen happen here, that you have such a vast number of people graduating and students graduating with the degrees, but the jobs are not there, or the jobs are not as well paying. And we all know how many people in Sri Lanka are employed in the public sector and how unsustainable it is in many ways to be able to look and seek public sector jobs going forward. Stay tuned for stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained 26.62 points to close at 10,898.9 and the S&P SL20 gained 7.59 points to close at 3,089.3. The turnover was 0.5 billion rupees and over 19 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook.